What verse have we got written up there? 26. 26, all right. So, was I supposed to read 25 as well? 25 надо читать или вчера? No, just 26. Just 26, all right. Okay. So, Canto 10, Chapter 24, Worshipping Govardhan Hill, and text 26. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 50 глава 24, которая называется «Поклонение холму Говардхана», и стих 26. Pachyantam Vivida Paka Supanta Payasadaya Samyavapup Shaskulya Sarva Dohash Cha Griyatam Pachantam Vividapaka Supanta Pasayadaya Samyavapupa Shashkula Sarvadohas Chagriyatam Pachantam Vividapaka Supanta Pasayadaya Samyavapupa Shashkulya Sarvadohas Chagriyatam Pachantam Vividapaka Supanta Pasayadaya Samyavapupa Shashkulya Sarvadohas Chagriyatam Pachantam Vividapaka Supantah Payasadayah Samyavapupa Shashkulyah Sarvadohas Chagriyatam Pachantam Vividapaka Supanta Payasadaya Samyavapupa Shashkulya Sarvadohas Chagriyatam Payasadaya Samyavapupa Shashkulya Sarvadohas Chagriyatam Supantah Payasadaya Samyavapupa Shashkulya Sarvadohas Chagriyatam You want to do the word for word? The word for word, if you just... Окей. Пословный перевод. Так. Пачантам. Да будут приготовлены. Вивидха. Многочисленные. Пакаха.
блюдо супа анта, включающее овощные супы, паяса адая, сладкий рис и другие, самьяванупа, жареные и печеные пирожки, шашкулья, большие круглые пироги из рисовой муки, сарва, все, дога, то, что получают из молока коров, ча и грехьятам, да будет взято. Translation. Let many different kinds of food be cooked, from sweet rice to vegetable soups. Many kinds of fancy cakes, both baked and fried, should be prepared. And all the available milk products should be taken for this sacrifice. Перевод. Давайте приготовим побольше разных блюд, от сладкого риса до овощных супов. Нужно сделать много пирогов, и печеных, и жареных. Также в этом жертвоприношении следует использовать всевозможные молочные продукты. Purport. The word super indicates bean broth and also liquid vegetables. Thus, to celebrate the Govardhan Puja, Lord Krishna called for hot preparations such as soup, cold preparations like sweet rice, and all types of milk products. Комментарий. Слово «супа» может означать и суп из бобов, и тушеные овощи. Чтобы отпраздновать Гавардхану Пуджу, Господь Кришна повелел приготовить горячие супы и холодные блюда вроде сладкого риса, а также принести всевозможные молочные продукты. I'm going to read the next two verses as well. Еще прочитаю следующие пару стихов. Text 27. The Brahmanas who are learned in the Vedic mantras must properly invoke the sacrificial fires. Then you should feed the priests with nicely prepared food and reward them with cows and other gifts. Следующий стих, 27. Браманы, знатоки ведических мантр, должны по всем правилам призвать жертвенные огни. После этого следует накормить жрецов изысканной пищей и наградить их коровами и другими дарами. According to Sridhar Swami, Lord Sri Krishna instructed his father and other residents of Vrindavan in the technical details of this Vedic sacrifice to assure the quality of the sacrifice and also to inspire Nanda and the others with faith in the concepts of such a sacrifice. Thus the Lord mentioned that there must be orthodox brahmanas, regular sacrificial fires, and proper distribution of charity, and things were to be done in the order given by the Lord. Комментарий. По мнению Шрилы Шридхары Свами, Господь Шри Кришна давал своему отцу и всем жителям Вриндавана такие подробные указания, чтобы обеспечить высокий уровень жертвоприношений, а также чтобы усилить веру Нанды и всех остальных в то, что они поступают верно. Вот почему Господь сказал, что для проведения жертвоприношения необходимы сведущие браманы, различные виды жертвенного огня и раздача пожертвований. Для успеха жертвоприношения все нужно было сделать в соответствии с указаниями Господа. Text 28. After giving the appropriate food to everyone else, including such fallen souls as dogs and dog-eaters, you should give grass to the cows and then present your respectful offerings to Govardhan Hill. Накормив как следует всех, включая даже такие падшие существ, как собаки и чандалы, собакоеды, вы должны дать коровам травы, а затем с почтением поднести дары холму Гавардхана. Okay. So this is a good description of the Govardhan Puja. И здесь мы читаем очень подробное описание Гавардхана Пуджи. There's lots of festivals that we observe
just like the appearance days of the different avatars and the spiritual master. И мы в течение года проводим много разных праздников по поводу явления разных аватар Господа и по поводу явления и ухода духовных учителей. And we observe those festivals usually with a half day or a full day fast. И обычно они проводятся таким образом, что мы либо полдня, либо целый день постимся. But Govardhan Hill is one of the main festivals we have. No fasting, only feasting. И Говардхан-Пуджа — один из немногих фестивалей, где у нас никакого поста нет, только пир, вместо поста пир. In 1976, when Prabhupada was in Vrindavan, we observed Govardhan Puja there. И в 1976 году, когда Шрила Прабхупада был во Вриндаване, мы там проводили Говардхан-Пуджу. And Prabhupada called for the temple leaders and Pradyumna Prabhu. И Прабхупада собрал всех лидеров храма и Прадюмну Прабху. And he asked them, now what have you prepared for Govardhan И он Puja? спросил, как вы все подготовились к Говардхан-Пудже? So there's a description of the Annakuta ceremony in the Chaitanya Charitamrita. И в Чайтанья-Чаритамрите есть описание это церемонии Аннакута. And Prabhupada had Pradyumna read that, all the different, there's a long list of different kinds of foodstuffs to be offered. И Шрила Прабхупада попросил Прадюмну прочитать этот длинный список этих подношений, которые там перечисляются. And he had them make as many of those preparations as they were able. И он сказал, сделайте как можно больше, столько, насколько возможно из этих подношений. So this is Krishi Gauraksha Vanajam Vaishakama Swabhavajam. This is the Brahminical culture. И это такова браманическая культура. The cows, and especially the brahmanas, should be honored in various ways here by offering different kinds of foodstuffs. И там в браманической культуре следует почитать браманов и коров. И здесь описывается, что их почитают, предлагая им разнообразную пищу. And especially Gauraksha, which means protecting the cows. И особенность это Гауракша, это защита коров. I was just reading a report this morning, actually, about the so-called cow protection in some of the states in India. И я вот сегодня читал отчет о так называемой защите коров в некоторых штатах Индии. The BJP, Bharatiya Janata Party, that's in power, that was one of the promises that they made to their electorate, that the cows they would stop cow slaughter. И вот это одна из партий, BJP, одна из их политических программ было то, что они установят как бы убийство коров. And they got a lot of support because of that. И они из-за этого получили очень много поддержки. Hindus in general support cow protection. Well, I'm not going to say protection, but they support not slaughtering the cows. И хинду в большинстве своем они поддерживают защиту коров, но даже не совсем защиту коров, а просто как бы не убийство их на скотобойнях. But Gauraksha, it doesn't mean just not killing. Но Гауракша это не значит, что просто их не нужно убивать. But the cows have to actually be well protected. То есть коровы на самом деле они должны быть, о них нужно хорошо заботиться, и они должны быть под защитой. So one of the problems that they have from the laws that ban cow slaughter is the not being slaughtered, but just then allowed to wander around like strays
that's causing a big problem. К чему привел этот закон, который запретил это убийство коров, но коровы все равно, они скитаются повсюду, просто без присмотра. И это привело к большим проблемам. The cows are, well, in many states, the cows are now not being slaughtered, which is good. И во многих штатах сейчас не забивают коров, и это хорошо. But the problem is that they're not looking after them, they're not protecting them. Но проблема в том, что о них не заботятся и их не защищают. So there are thousands of cows now wandering around. Nobody's looking after them. И там теперь тысячи коров, о которых никто не заботится. Because, well, one fellow that they interviewed, he said that when the cows are old, they don't produce any more milk, and they're too old to be used with the plows. И там было интервью с одним человеком, который говорил, что когда корова старится, она уже не дает молока, у нее нет силы, чтобы использовать ее для, в качестве тягловой силы. So they take the cows and dump them in the forest, and that's it. Leave. И они просто отводят корову в лес и оставляют ее там. So then, what they found now is that many of the cows are wandering around, and they're hungry. И они обратили внимание, что сейчас есть очень много этих как-то диких коров, которые просто там ходят, и они очень голодные. So because they're hungry, then they're becoming aggressive. И говорится, что так как они голодные, они становятся агрессивными. So now there's complaints that the stray cows, they're actually attacking people. И теперь поступают жалобы, то, что вот эти дикие коровы, они нападают на людей. They mentioned that there's been numerous incidences of cows attacking and even killing people. И что описывается несколько случаев, где коровы нападали и даже убивали людей. So it's really, now that's become a big problem. И сейчас это становится большой проблемой. So Goraksha means more than just not killing. И поэтому Горакши — это не просто не убивать коров. Yeah, it means that they should be actually at least kept in some kind of shelter. Что это их, по крайней мере, их нужно держать, то есть у них было какое-то прибежище. And they should be fed on a regular basis. Их нужно регулярно кормить. We have our, forget the name of it now, in Vrindavan, our devotees, Kumru Prabhu, he started like a shelter for abandoned cows. И во Вриндаване преданные организовали этот, шелтер? Приют для коров без хозяев. He started off just with a few. There were one or two cows. He took them in, and then gradually the word came out that he's looking after the stray old cows. So more kept coming and more kept coming. Now they have literally 400 or 500 cows. Wow. They'd have all been abandoned. So he just takes them in, and then he raises the funds to buy food to feed them with. И все это начиналось с малого. Он приютил 2 или 3 коровы, но потом эта весть разошлась, и мы начали приводить этих бездомных пожилых коров. И сейчас у него где-то 400-500 голов этих коров, и он собирает деньги на их поддержание. So that's become an issue in the upcoming elections. И сейчас вот на грядущие выборы это является одной из проблем. Debate. Of course, many of the owners of the cows are Muslim. Проблема в том, что много владельцев коров являются мусульманами. So they have no sentiments to the cows. У них сентиментов по отношению к коровам нет. So it's a big problem, and it's due to failure to properly understand what Vedic culture actually is. И эта проблема заключается в том, что из-за неправильного понимания, чем же является ведическая культура. There's some sentiment that cows should be protected. Есть определенное чувство, да, коров нужно защищать. But the fact is that the cows
are still neglected, even if they're not being directly sent to the slaughterhouse. Но коровами все равно пренебрегают, несмотря на то, что их хотя бы напрямую не отсылают в скотобойни. India previously, the last, well, let's say 10 years before, it was one of the biggest exporters of cow flesh around the world. Например, 10 лет назад Индия была одной из самых больших экспортеров коровьего мяса по всему миру. And anyway, so Brahminical culture means that they should be looked after from birth till death. И браманическая культура — это значит, что коровах нужно заботиться от их рождения и до их смерти. Not that when they cease to be practically useful, then sent to the slaughterhouse. А не то, что мы пользуемся ими, пока они нам полезны, а потом просто отправляем их на бойню. You don't, when your parents become old, you don't take them out and dump them in the street and tell them now you're on your own. Не то, что ваши родители выросли, вы их отвозите куда-то в лес и говорите, ну все, вы сами за себя. So similarly with the cows, they should be actually looked after very nicely, fed very good fresh grass and whatever else they eat. But that is the real meaning of raksha, protection. И поэтому коровами о них нужно очень хорошо заботиться, кормить их свежей травой и полезной пищей. И в этом смысл этого слова «ракша» — защита. Not that in the name of raksha, you take the animals and just dump them. А не то, что под лозунгом, что мы защищаем коров, мы просто им берем и от них избавляемся. So cows actually very important animal. И коровы являются очень важными животными. Whether they're giving milk or not, it doesn't matter. Дают ли они молоко или нет, это не так важно. Krishna is very favorably inclined towards the brahmanas and the cows. И Кришна очень предрасположен к браманам и коровам. And in a proper Vedic Varnashram society, then the cows obviously play a vital role. И в нормальной системе варнашами коровы играли очень важную роль. When there's sacrifices going on, then there's oblations that are offered of ghee. И когда проводятся жертвоприношения, то одно из подношений огню — это ги. And they do various pujas, which involve using all the products from the cow. И во время разных пудж тоже используются всевозможные продукты коровы. When you install deities, they have to be bathed in Panchamrita and Panchagavya. These are the 5 different ingredients, or not ingredients. They're the 5 different products from the cow that are used in the fire sacrifices. И во время, например, установки божеств или абхишеки используется это панчагавья, то есть это смесь из 5 продуктов коров, которые также используются во время жертвоприношений. And here the instructions given in the Shastra, how they should be looked after, the cows. И в шастрах также описывается, как нужно заботиться о коровах. So it's a big responsibility. I'm just thinking, when Prabhupada was in Melbourne in 1976, he was preaching, and he cited this section of the Bhagavad Gita about cow protection. И Шрила Прабхупада, когда был в Мельбурне в 1976 году, он цитировал из Бхагавад-гиты стих, о котором говорится о защите коров. So Prabhupada's editors, they had put cattle raising for Goraksha. Cattle? Yeah, this may be a little difficult to translate because it's differences in the English words. Mm-hmm. But cattle grazing means when you put the cows out for grazing. No, okay. I'll explain it. Mm-hmm. Cattle means usually when they refer to cows being that are raised for slaughter. Mm-hmm. So our editors
they had put Goraksha means cattle raising. Ага. И Шрила Прабхупада обратил внимание, что редакторы перевели слово как бы «коракша», защита коров, как выращивание скота. Животноводство. So Prabhupada he was preaching to somebody that came, and he had the devotees read out those verses. Krishi Goraksha Vanija. И Шрила Прабхупада кому-то проповедовал, попросил преданных прочитать вот этот момент про Горакшу. And the purport translation. И там был этот перевод. And the editors had translated Goraksha means cattle raising. И они перевели вот это Горакша как животноводство. So at that moment, Prabhupada didn't say anything because he was, engaged in some philosophical discourse. But the next morning, on the morning walk, we were in the car going out to the park. He mentioned about this translation, cattle raising. И Шрила Прабхупада в тот момент он ничего не сказал, потому что он был занят вот этой философской дискуссией, но на следующее утро, когда мы вышли в парк на прогулку, он сказал об этом переводе. So he said it's not cattle raising. Он сказал, это не животноводство. It is raksha, protection, and specifically of the cow. И это защита коров и особенности коров. Yeah, you can, if you want to eat meat, he said, you can take any other lower animal, but the cow can never be killed for that. И он сказал, если вы хотите есть мясо, то вы можете воспользоваться какими-то низшими животными, но коров никогда нельзя использовать для этого. So he said, Goraksha means not cattle raising. That means, breeding them for killing. И Шрила Прабхупада сказал, что Горакша — это не выращивание коров ради их убийства. And he ordered that the editors had to re-edit that and put in cow protection instead of cattle raising. И поэтому и редакторам пришлось это поменять, то есть заменить это животноводство на защиту коров. Anyway, this description of the Govardhan Puja, it shows how the Vedic Varnashram system should be operated. И в этом описании Гавардхана Пуджи описывается, как ведическая система Варнашрама должна функционировать. Brahminical culture means linking up, recognizing the superior personalities that run the universe. И браманическая культура — это значит связь и признание того, что во Вселенной есть высшие силы и высшие личности. And especially the supreme personality of Godhead. В особенности Верховная Личность Бога. In his cowherd form. Cowherd. В форме пастушка. Yeah, this is Brahminical culture. И такова браманическая культура. There's a natural cycle that's created by Varnashram. И этот естественный цикл, который создан Варнашрамой. That you have the cows and the bulls. Что есть коровы и быки. Well, first of all, the Vaishya section of the community is. Прежде всего, конечно, это часть общества, это вайши. Yeah. So the Vaishyas, they're the economic backbone of the rest of the society. И вайши являются костяком экономики общества. Yeah. If you don't have a good economic structure, then everything else is disturbed. Если нет хорошей экономической системы, то все остальное будет в беспокойстве. So the Vaishyas, they plow the land with the cow, using the bulls and cows. И вайши, они пашут землю, используя коров и быков. The Brahmanas do their sacrifices. Браманы занимаются жертвоприношениями. By that sacrifice, rain comes. И благодаря этим жертвоприношениям приходит дождь. When the rain falls on the land that's been plowed by the bulls, И когда дождь выпадает на землю, которая была вспахана быками,
then you get the food growing, Тогда там растет пища, and then you can engage in commerce. You take what you need, and the leftover, if there is any, then you use that for trading. и тогда можно заняться коммерцией, оставить себе все, что необходимо, а излишки продать. So the Vaishya community is central to the production of foodstuffs. И община Вайши, она является центром в производстве продуктов питания. And then the other sections of society, they can live very nicely. И другие части общества, они могут жить очень хорошо. And they can engage in the support of the brahmanas. И они могут поддерживать браманов. Yeah, the brahmanas are honored as representatives of the Supreme Lord. А браманов почитают как представителей Верховного Господа. So if you're following Vedic culture or Varnashram culture, Если вы следуете ведической системе Варнашрамы, then it means that you're in this work cycle. то значит, что вы находитесь в этом цикле. Yeah. So the cows and the bulls, they're the interface between the human beings and the Supreme Lord. И что коровы и быки, они являются своеобразным интерфейсом между живыми людьми и Богом. You do your by the practice of yajna or sacrifice, then the Supreme Lord becomes pleased. Through the demigods, he supplies the necessities for living. И благодаря совершению яги Господь становится довольным, и посредством полубогов Он предоставляет все необходимое для жизни. And by sacrifice, the rains come, the ground becomes fertile. You can grow all the different kinds of foodstuffs. И благодаря жертвоприношению выпадает дождь, благодаря чему вырастают злаки, разнообразные другие продукты питания. And you live according to the natural cycles of life. И тогда мы можем жить согласно естественным циклам жизни, естественным жизненным циклам. Otherwise, now what we have in industrialization, it breaks the natural cycle. А сейчас то, что у нас есть, это индустриализация, где естественный цикл он нарушен. Yeah, the offering of sacrifice to the Supreme is stopped. При совершении жертвоприношений во имя Всевышнего она остановлена. In the name of scientific advancement. Под именем научного прогресса. Yeah, the mentality develops that there's no such thing as God. There's no need to worship God. We shall, on our own endeavor, by our inventions of various kinds, will make it so that we can have whatever we need without having to engage in any of this sentimental religious activity. И умонастроение развивается такое, что нам не нужен Бог, нам не нужны высшие силы, мы просто сами своим трудом получим то, что нам надо, с помощью разных изобретений, поэтому нет смысла верить и заниматься этими сентиментальными вещами. I was reading the other day that prior to industrialization, because about 70% of the world's population were living on the land
И я недавно, agrarian. и я недавно читал, что до индустриализации 70% людей, они жили на земле, то есть жили аграрной жизнью. Now we're in a situation where the vast majority of the population live in big cities. Но сейчас ситуация такова, что большинство людей живет в больших городах. And the food is supplied by what they call agribusiness, by just a few personalities, rich people. They take over by machinery everything that was done originally by cows and bulls in growing crops. А вся пища в города поставляется небольшим количеством людей, которые занимаются сельскохозяйственным бизнесом, и они вместо того, чтобы использовать коров и быков, как это здесь раньше, используют развитую технику. So one example, just when I was born and brought up in England. И один из примеров, я родился и вырос в Англии. So the place where I lived, it was dedicated practically to production of iron and steel. И место, где я родился и вырос, оно было связано с производством железа. And out of a population of 70,000 people in the town, 22,000 of them were working in the steel works. From 70 to 20 working. Yeah. И из всего населения города, которое было 70 тысяч, 20 тысяч работало в производстве железа и стали. It's completely unnatural. И это совершенно неестественно. We had, they have a system, so because once they get their steel making units, the blast furnaces, once they get them up and running, they have to maintain the temperature 24 hours a day. И там для производства железа, как только эти печи были запалены, чтобы это расплавлять железо, то нужно поддерживать температуру 24 часа в сутки. So they had us working on a shift work system. Who was working? It's called shift work. Ага. Means, you know what it is? И люди работали этими сменами. Yeah, you work from 6 to 2, 6 in the morning till 2 in the afternoon. И один шифт, одна смена с 6 утра до 2 часа дня. You do that for a week. You get a day off. Работаете так неделю, потом один день отдыхаете. And then you go on the next shift, which is from 2 o'clock till 10 o'clock at night. А потом работаете следующую неделю с 2 с обеда до 10 вечера. Then after another week, then you do the third shift. А потом еще через неделю третий шифт. You go to work at 6 o'clock in the afternoon until 2 o'clock in the morning. Работаете с 6 вечера до 2 утра. Oh, no, sorry, 10 o'clock. From 10 o'clock at night until 6 in the next morning. С 10 вечера до 6 утра. Night shift. Ночная смена. Yeah. So after a few months of doing that, your whole bodily rhythm is completely thrown out. И через несколько месяцев, то есть все ваши естественные телесные ритмы, просто им конец. So that's just one example. People prior to industrialization, they followed the natural cycles of, an agrarian civilization. И до индустриализации мы видим, что люди следовали этим естественным ритмам аграрной цивилизации. You work when it's light, you go to sleep when it's dark. Работаешь, когда светло, идешь спать, когда темно. And there was, I read another article. There was a system called second sleep. Second sleep. Yeah. И там я читал недавно статью, статья называется «Второй сон». Because generally speaking, it gets dark in the evening, mid-evening. И потому что обычно темнеет в середине вечера. So people would go to rest at about 8 o'clock. И люди ложились отдыхать где-то в 8 часов. And then they would
get up after 4 hours, midnight or 1 o'clock. И потом они просыпались где-то в полночь или в час. They'd have a couple of hours where they would, do different things. Они пару часов что-то чем-то занимались. And then they go back to sleep from 4 in the morning until 8. И потом они ложились спать с 4 до 8 утра. Second sleep. Второй сон. And that was a natural cycle. It made me think about, like Bhaktivinoda Thakur, he would go to rest for about 4 hours. И это был естественный цикл, потому что мы читаем о жизни Бхактивинода Тхакура, он тоже шел спать, спал примерно 4 часа. And he would do all his writing in that mid-period in the night time. А потом просыпался и как раз писательским трудом занимался вот в это ночное время. So it's a natural cycle of life. И таков естественный цикл жизни. But the industrialization has completely thrown everything out of its natural, what do you call it? Natural cycle. Но индустриализация, она как бы все сбила, вот этот естественный ритм. Yeah. So anyway, the Vedic principle is to depend on God. И ведический принцип — это быть зависимым от Бога. Not that you try to depend on your own mechanical expertise. А не то, что мы становимся зависимыми, а зависимы просто от своей, от своем умении работать с какими-то механизмами. And all your food, all your prime necessities, that comes from the cows and the bulls. И вся еда, и все основные потребности, они исходят от коров и быков. And people can live very nicely, simply. И люди могут очень просто и очень хорошо жить. And make progress. There's Gauraksha, and then there's the Brahmins. So the Brahmins, they do this interface with the Supreme. И тогда может там происходить это Гуракша, защита коров, а также почитание браманов. А браманы являются этими посредниками между людьми и Богом. And the rest of the population, they would protect the brahmanas, the Brahminical culture. А остальная часть населения, они защищают браманов и браманическую культуру. Because they understand that everything is a gift through nature. Потому что они понимают, что все, что у них есть, это дар природы. And the brahmanas give direction about the ultimate goal in life, what human life is meant for. А браманы дают наставление о том, каково является, что является конечной целью жизни. Yeah, it's not just a system for, getting your nourishment. I'm just trying to think of the word. Anyway, it's not a system for just getting food to eat. Что вся эта система, это не просто система, созданная для того, чтобы получать свою пищу. But there's a spiritual system of elevation. So you got the 4 orders of life. Что на самом деле это система для духовного развития, и есть вот эти 4 уклада жизни. On the one side, you've got the varnas. They're looking after the basic necessities. С одной стороны, есть варны, и это все заботится об исполнении основных нужд. And then you've got the ashram, which is the spiritual development that goes along with that. А ашрам — это та система, которая вместе с этим занимается духовным развитием. So brahmacharis, vanaprasthas, sannyasis, they're all dependent on the householders, grihastas. И брамачари, ванапрастхи и саньяси, они целиком зависят от грихастха, от домохозяев. So the grihastas, they're engaged in
this food production. И грехаски, они заняты этим производством еды. That's the primary work ethic. И это, естественно, это основная как бы принципы работы, принципы труда. And the two systems interlock, they're dependent on each other. И вот эти две системы, они взаимозависимы, они как бы включены одна в другую. But in both systems, the grihastas, and you can say the vaishyas, they're equivalent. И в этих двух системах, то есть вот этим общим звеном является грехаски и вайши. Yeah, they're giving charity to the brahmanas, to the renunciates. И они жертвуют отреченным, браманам. And they keep the they ensure the economic development. И они заботятся о экономическом развитии. Yeah. So anyway, so we've got Krishna here. He's just giving instructions. It says according to it's like a step-by-step. Where is that? Say that. No, I lost it. I can't find it now. Anyway, he's making the point that things are done in sequence. И Кришна здесь дает эти наставления, что есть вот это, нужно все делать постепенно, пошагово. Okay. All right. So I'm going to finish at this point. Остановимся здесь. Does anybody have any questions? Есть ли or вопросы у comments? кого-то или комментарии? Спасибо за лекцию. Интересный вопрос, что вот Кришна в одном из стихов, он говорит, что накормите сначала всех, и даже вплоть до собакоедов, и потом предложите холму Гавардхан. Ну, то есть, по сути, ну вот интересно, что понятие прасад во Вриндауне, оно как-то по-другому рассматривается, и Кришна, судя из этого стиха, он предпочитает сначала кормить всех, а потом принимать пищу. То есть из того, что мы прочитали, да? Ну да, и вообще, ну, интересно, что Прабхупада по этому поводу. Хари Кришна, thank you for your class. In this last verse that we read, Krishna said that firstly we need to feed all of this, basically brahmanas, cows, and then he has, after that you need to do the offerings for the Govardhan. So could you maybe comment on that, what Prabhupada was saying? I'm just trying to find it now. Well, he's giving instruction on what kind of foodstuffs should be offered to Govardhan. И там он дает наставления, какие подношения делать холму Гавардхана. And he's also giving the sequence that the offerings should be made. И он дает последовательность, как должно все предлагаться. All right, this is it. Есть The 20. Lord mentions that there should be Orthodox Brahmanas, regular sacrificial fires. This is purport for 27. And proper distribution of charity. So those three things.
И здесь вот описывается это в 27 стихе, эти три вещи. Накормить браманы, потом... Second, sorry, I lost myself. Well, it says that there should be Orthodox Brahmanas, Должны быть знатоки ведические писания, regular sacrificial fire, разнообразные виды жертвенного огня and proper distribution of charity. и правильное распределение милостыни, раздача. And this is to be done in the order given by the Lord. И это нужно делать в последовательно, как описал это Господь. Yeah. So there's a regularity of worship. И такова последовательность поклонения. And if you do that according to Krishna's direction, he becomes pleased. Если мы делаем это согласно наставлениям Кришны, то Кришна становится удовлетворенным, And human society flourishes. и человеческое общество процветает. In other words, you can't just make up your own system. То есть нельзя выдумать эту систему, There's a, step-by-step process. но это должен быть пошаговый процесс. Is that what you're asking about? Идея в том, что Прабхупада дал нам процесс, что все могут получать милость благодаря тому, что они принимают прасад когда мы ему предлагаем. А здесь получается, что сначала всем предлагают, а потом Кришне. Понятно, что это определенный стиль жизни Вриндавана, который нам просто это дали, чтобы мы не забывали, что на Кришне предлагают. Вообще просто интересен сам. То есть, что обычно мы предлагаем Кришне, а здесь Кришне в конце предлагаешь. И эти существа, они, получается, они, их просто кормят, но это не то, что предложено Кришне, или как-то там по-другому это... Я понял. Prabhu is asking that in this sequence, everybody was fed, and then everything was offered to the Govardhan Hill. So Govardhan Hill was worshipped the last. So this is what's confused the Prabhu. It's in 28. Well, for this particular sacrifice or puja, that Krishna's advising how it should be done. Mm-hmm. It's not necessarily that every sacrifice follows the same system. То есть это именно для этого жертвоприношения Кришна описывает, что это нужно делать так, но это не значит, что это правило для каждого жертвоприношения. There's different kinds of yajnas for different kinds of purposes. Poэтому есть много разных яги для разных целей. So, at least for Govardhan, as we'll see, the form of Govardhan is a special form of the Lord. Но вот это Гавардхана Пуджа, и мы увидим это дальше, что это особая форма Господа. Yeah. When the Brahmanas perform the sacrifices, fire sacrifice, they see the fire as Vishnu. Что мы видим, что вначале браманы, они совершают жертвоприношения, эти огненные жертвоприношения, и они видят, что огонь — это Вишну. Yeah, but that's a little different from this sacrifice of our puja, of offering these various foodstuffs to the cowherds and then to Govardhan. И это обычное жертвоприношение, оно отличается от жертвоприношения холму Гавардхан, где вначале почитаются пастухи, коровы, и потом холм Гавардхан. Krishna reveals that he is Govardhan. И Кришна открыл, что он сам является Гавардханом. And at the same time, he assumes the form of Govardhan, a gigantic form. И в то же самое время он принял эту гигантскую форму Гавардхана. And at the same time, he's also there with the cowherd boys. А в то же самое время он там стоял с So when мальчиком-пастушками. they circumambulate Govardhan Hill, then Krishna's doing the circumambulation of himself. И когда все обходили холм Гавардхана, Кришна вместе со всеми обходил сам себя. So he's both Govardhan Hill
and in his original form as Krishna, the cowherd boy, he's worshipping Govardhan Hill, but he's Govardhan Hill himself. И в этой лиле одновременно, то есть Кришна был холмом Гавардханом и сам лично поклонялся самому себе в этой форме. So this is, a special puja that's not normally done. Поэтому это особая пуджа, которая обычно не проводится. The normal puja would have been to go on and do the worship of Lord Indra. То есть, потому Standard sacrifice. что обычное жертвоприношение — это то, что хотели провести Господу Индре, то есть это стандартное жертвоприношение. I don't know whether that helps. That's as far as I can understand it. Не знаю, насколько это вам помогло, но это настолько, насколько я это понимаю. It's not that every fire sacrifice is the same. Что это не то, что это принцип для всех огненных жертвоприношений. Yeah. And one point is that, of course, normally fire sacrifices are done by the brahmanas. Потому что обычно огненные жертвоприношения они совершаются браманами. But here you have the regular inhabitants of Vrindavan. They're making the offering. Но здесь просто обычные жители Вриндавана, они совершали это подношение. So it's a transcendental exchange between Krishna and the inhabitants of Vrindavan. И это трансцендентное отношение между Кришной и жителями Вриндавана. So the essential activity was the circumambulation of the holy brahmanas, cows, sacrificial fires, and especially Govardhan Hill. Which is the... That's 29. 29. Report. И в комментарии... так. Самой важной частью церемонии должно быть... Так. Самой важной частью церемонии должно быть стать почитание благочестивых браманов, коров, жертвенного огня и холма Гавардхана. Is that all right? Нормально? I'm not expert on this stuff. А? I'm not expert on this. Я не специалист в этом. The point is that it's a natural interchange between the inhabitants of Vrindavan and Govardhan Hill, who up until this point they had not understood was actually Krishna himself. И здесь это взаимодействие Кришны с обитателем Вриндавана, и здесь как бы холм Гавардхана — это сам Кришна. They hadn't seen this, huge form of Krishna in the or appearance of Krishna as Govardhan Hill. И раньше они никогда не видели, чтобы Кришна являлся в этой удивительной форме гигантского холма Гавардхана. All right. Нормально? Хари Кришна, Прабху, можно вопрос задать? Да, извините, пожалуйста, просто лекция сейчас закончится, и обязательно опять не зададим. Можно? Везде мы слышим Бхагаватам, что после каждого завершения яги браманам дарили коров. И здесь тоже мы прочитали, что вроде бы здесь тоже надо дарить коров браманам. Надо ли, в принципе, эту традицию соблюдать? И что браманы делали с этими коровами? То есть, потому что это ж вайши занимались коровами. То есть, какая судьба была в физические времена? Вот такого. Thank you for the class. Prabhu is asking that we just read that after every sacrifice, brahmanas, people was giving gifts to the brahmanas, and especially they was giving cows to the brahmanas. Right. So what happened to these cows? Do the brahmanas take care of these cows? Because usually we hear that this is Vaishyas that's taking care of the cows. Yeah, the brahmanas, when they receive
offerings or gifts, then they redistribute that to the rest of society, because Brahminical life means they only take what they need. И браманы, они, так как они получали пожертвования, они также распространяли пожертвования дальше в обществе, потому что они оставляли себе только то, что необходимо. There's description, I can't remember the particular incidents, but there was one big sacrifice that was performed, and all the brahmanas were given gold, various utensils made of gold. И я не помню точно, где это, там описание большого жертвоприношения, где потом браманам раздавалась эта золотая посуда. So at the end of the sacrifice, then they were all thinking, what are we going to do with this? И когда жертвоприношение закончилось, они подумали, да, что мы с этим золотом делать будем? So they dumped all the gold in one big heap. It became like a mountain. Они сбросили все золото просто в одну кучу, которая получилась очень большой. Brahmanas didn't care for it. То есть браману было все равно до него. Yeah. So there, it's yajan, yajan, patan, patan, dana, pratigraha. Dana, pratigraha means, dana means giving in charity. So whatever charity that the brahmanas received, they only took what they needed, and the rest they would redistribute to the rest of the society. И поэтому в этом списке 6 вещей, которые делают браманы, дана пратиграха значит то, что они дают пожертвования, то есть они распределяют излишки того, что им пожертвовали на благо всего общества. So they would keep 1-2 cows. То есть у них было бы, может, 1-2 коровы. And the rest of them they would give to, presumably, I don't have a reference for this, but obviously they weren't leaving them to just roam around unprotected and wild. They would be given to other vaishyas or brahmanas that required them. То есть они бы, скорее всего, то есть я это предполагаю, потому что у меня нет ссылок на это, но, скорее всего, они содержали бы 1-2 коровы, остальных они бы просто, если не могли о них позаботиться, они бы не отпускали их, чтобы они просто незащищенными ходили, и они отдали бы либо какому-то вайше, либо другому браману, кому надо. All right. He has a second part of the question. He asked, should we follow the same tradition? Should we give the cows to the brahmanas? Well, nowadays it's difficult to do anything in the way that it should be done. Сейчас трудно делать так, как это нужно делать. As I mentioned, in India right now, although in some states they've actually stopped them from slaughtering the cows, but they're still neglecting them. They're not looking after them properly. И как я рассказал в самом начале, что несмотря на то, что в некоторых штатах запретили убийство коров, но все равно о коров не заботятся правильным образом, ими пренебрегают. There are some cow shelters that they've set up. Там есть какие-то приюты для коров, которые были организованы. The government's, providing, but not enough. То есть правительство предоставляет это, но этого недостаточно. So it's become a problem. И это становится проблемой. So out of some sentiment, that's all right, but they have to do something practical to look after them. И как бы настроение правильное, но они должны делать что-то практическое, чтобы правильно о них заботиться. So when we read about in Shastra, we read about the brahmanas being given cows in charity, but along with that, proper care and facility was provided as well. И когда мы читаем в шастрах, что описывается, что браманам давались коровы, мы там же говорит, что им также давались возможности, как бы правильные условия о заботе. Guilty of neglect. Иначе в этом был бы грех пренебрежения, как бы отсутствие заботы. Yeah. So Prabhupada was very pleased when he saw that his disciples, were taking up cow protection. И Прабхупада был очень рад видеть, когда ученики занимались защитой коров. But in the early days of ISKCON, I don't know about nowadays, in their enthusiasm, devotees were buying land and then getting, a bunch of cows. Но в самом начале движения, не знаю, как сейчас происходит, преданные нас на энтузиазме, они покупали землю, заводили несколько коров.
And then later on they found, А позже выяснялось, the enthusiasm. Me, is it? All right. The enthusiasm kind of waned, и энтузиазм как-то угас. and then the cows started becoming a burden. И коровы стали бременем. And most of our devotees were not skilled in food production and using the cows and the oxen. И поэтому большинство преданных, они не обладают навыками для выращивания продуктов питания и заботы о использовании коров и быков. These problems have arisen just in the last 100 or 150 years. И этой проблеме всего 100-150 лет. Yeah, people were actually dependent on, let's say, the land that we have in Australia, New Govardhan. We have pictures of the original white settlers, European settlers, that came to live on the land. И вот в Австралии, на ферме Новый Говардхан, там есть изображение вот этих первых поселенцев, которые приехали жить в Австралию. And all the work, they were clearing out the forests to make land available for, growing foodstuff. И они расчищали лес, чтобы сделать пастбища и поля, чтобы выращивать продукты питания. And all the work was done with bullocks. И вся работа была сделана с помощью быков. They had huge teams of bullocks, maybe 20, 30, 40 at a time, for the heavy work of dragging away all the trees and clearing the forest land. И там были большие команды, где-то 10, 20, 30 этих, как они называются, повозок с быками, которые расчищали вот это все, возили дерево и все остальное, делали тяжелый труд. Nowadays they have, big fancy machines and huge tractors, and the work that was being done by the bullocks, that was taken over by machinery. Но сейчас вся эта работа, которую раньше делали с помощью быков, она сейчас выполняется какими-то сложными механизмами, большими тракторами. Yeah, so nowadays having bullocks working the land is a novelty. И поэтому сейчас обработка земли с помощью быков — это просто как-то анахронизм. Yeah, it's all right as a curiosity. Просто как что-то, любопытное. But they're not being engaged. Но они не заняты. So they become a burden. И они становятся бременем. Yeah, just like these people now. They're not getting any milk anymore. The cows are old, so they can't use them for plowing anymore. So it just becomes a burden. И поэтому люди, как сейчас, они используют коров, пока не дают молоко, перестали давать молоко, их нельзя использовать как получить тягловые силы, и от них просто избавляются. And on most of our ISKCON farms, you've maybe got one or two people that are interested in looking after the, and engaging the cows. И среди множества наших ферм в Исконе всего несколько человек заинтересованы занять коров. But largely it's like what I would call a hobby farm. A hobby is something you do in your spare time. Но большинство это просто как фермы, как хобби, что это что-то, чем занимается в свободное от работы время. It's not, there might be a little bit of, the real Varnashram Gauraksha, but there's not many people that are doing it.
То есть там есть вот эти небольшие элементы, этой варнашем, этой гуракши, но не так много людей этим занимается. Even here in India, I've seen when I first started coming in the mid-70s, И даже в Индии я вот начал приезжать сюда с середины 70-х. practically every day you would see, dozens of farmers coming out with the wooden plow and their ox teams and cultivating the land. Что я в течение дня видел десятки фермеров, которые шли вот с плугами и использовали воловьи повозки для культивирования земли. But in the last 20 or 30 years, that's been completely transformed now. And they don't have many working teams of bullocks. They're all tractors. Но за последние 20-30 лет все поменялось, и мы редко можно увидеть эти воловьи упряжки, которые сейчас все работают на тракторах. So the whole natural system's been disrupted by use of machinery. И вот эти все естественные системы, они были разрушены, используя с помощью этой машинерии. So all these anomalies, they come in when you don't use the animals in the proper way. И эти все аномалии появляются тогда, когда животные не используются правильным образом. Yeah, that interface between the human being and nature, which in the Vanatram system, that was the bulls and the cows. That's been removed. Now you've got human beings trying to manipulate nature without any care for, there's no purpose to it except just to make money. That's the problem. Agribusiness, they call it. Что раньше? One or two rich people, they take over thousands of acres of land and they put machines on to get all the foodstuffs, then they package it, process it, send it out all over the world. So you got these big companies. If you look into the corporate structures, many of these companies, there's just 5 or 6 big companies that own everything else. И что люди потеряли вот этот раньше коровы и быки были вот этим интерфейсом, посредством которого люди взаимодействовали с природой. А сейчас как бы люди избавились от них, начали использовать механизмы. И сейчас мы видим, что это превратилось в сельскохозяйственный бизнес. И если посмотреть, что существует в мире всего 5 корпораций, которые владеют всем производством еды. То есть они обладают тысячами гектаров земли, они это с помощью машин обрабатывают, как-то это перерабатывают, запаковывают и рассылают по всему миру, и это стало просто бизнесом. So whereas previously people would get milk from the cows fresh every day. А люди раньше молоко получали от коровы, свежее молоко каждый день. Now you just go down to the store, you buy a bottle of milk. А сейчас идете в магазин, покупаете бутылку молока там. It's got all kinds of contaminants, chemicals, various other ingredients in it, so that it will stay fresh, so-called fresh. For months on end sometimes. А в этом молоке куча непонятных вещей туда добавлено, что оно может оставаться так называемо свежим на протяжении месяцев. In Australia, it's actually against the law to sell milk directly to the consumer. В Австралии, например, это противозаконно продавать молоко напрямую потребителю. They set up the milk board. They regulate everybody. And anybody that wants to get milk naturally from their own cows, it's illegal. И что там есть целый отдел, который наблюдает за тем, чтобы кто-то не имел свою корову и получал напрямую от нее молоко, то есть это незаконно сейчас. And I read a report just at the end of World War II. In the state of New South Wales in Australia, there were 15,000 or 20,000 farmers. И вот я читал, после Второй мировой войны в одном штате в Австралии там было 15 или 20 тысяч фермеров. Yeah, each one had their own land. И у каждого была своя земля. But then by 1980, I think, the number of people farming, the number of farmers had dropped
So there was only about 1,500 left. All the И, rest was taken over by industrial. и что где-то к 80-му году там осталось всего 1500 ферм. So То есть все остальное заняли вот эти индустриальные фермеры. the modern system, so-called civilization, is just a means of exploitation, that's all. И вся современная цивилизация — это просто разные способы эксплуатации. Yeah. Whereas Vedic system, of course, was a system of support. В то время как ведическая система как бы поддержки. Yeah. Working with the land rather than trying to conquer it. They work within the natural cycles of nature rather than trying to manipulate, so that they can get their industrial development. И люди работали вместе с Землей, они работали внутри вот этого естественных циклов Земли, нежели люди сейчас пытаются это все как бы разрушить и манипулировать этим. So a very difficult situation, and it's not something that you can rectify very easily. И поэтому это очень невеселая ситуация, и это не что-то, что можно очень легко исправить. Of course, Krishna has his plan. Конечно, у Кришны есть план. Yeah. I mean, in one sense, the condition of the planet right now is probably the worst it's been. Конечно, и теперешнее состояние планеты, оно, наверное, является одним из худших когда-либо. I mean, I haven't done any studies about what conditions have prevailed since the beginning of Kali Yuga, but it's difficult to see how it could be any worse than what it is at the present moment. И читая описание того, как было на Земле с начала Кали-юги, то похоже, что хуже, так плохо, как сейчас, еще не было. Anyway, we have to try and see, then it'll be up to Krishna if he becomes pleased. Поэтому мы пытаемся просто достать удовольствие Кришне. So, what was your question you wanted to know about? Should we give the cows to the Brahmanas? Yeah, should we give the counsel that we are the Brahmanas? We are the Brahmanas. Да, мы браманы. But it was, Prabhupada did want, to set up some kind of varnashram system. И Прабхупада хотел, чтобы мы какую-то варнашрам основали. But we won't be able to do it as elaborately as it was original. Но мы не можем это сделать так же в такой мере, как это было раньше. The sacrifice is chanting. То есть наше жертвоприношение — это воспевание. Yeah. And Prabhupada, one of his aims was to at least have a few brahmanas, good brahmanas, to do the yajna. И Прабхупада хотел, чтобы было хотя бы несколько квалифицированных браманов, которые могли проводить By яги. example, then show people how they can live naturally and simply off the land. И чтобы могли показать им людям пример, как можем жить просто, живя на земле. But it's the mentality that's the important thing. Но важно умонастроение. Vedic society means you see yourself as part of that natural cycle. You follow the natural patterns, the different winter, the seasons. In India is 6. In the West we say 4 seasons: spring, summer, autumn, winter. You follow the natural cycles. И что человек должен понимать себя частью вот этой большой картины, частью следовать вот этим естественным циклам, например, как времена года, что в Индии их 6, на Западе их 4, весна, лето, осень, зима, что человек, естественно, следует им. You go to bed when it gets dark, you get up when it's light. То есть ложитесь спать, когда темнеет, просыпайтесь, когда встает солнце. There's a natural rhythm, through the different seasons, the 24-hour day, what you do at different times. People did that naturally because they saw themselves as being part of nature or subordinate to nature. И люди следовали раньше этим естественным ритмам, потому что они понимали, что они являются как бы подчиненными природе. But now people don't have that mentality. Now the mentality is that we can conquer nature. We can manipulate nature as, to our own wants.
Но сейчас умностроение таково, что нам все равно до природы, мы можем ее покорить, можем ей манипулировать и как бы подстроить ее под свои желания. So in midwinter, you want strawberries? Okay, no problem. Хотите посреди зимы клубнику, не проблема. We have them frozen from, 6 months. Мы вам заморозили 6 месяцев назад. Take them out the fridge, defrost them, then you got strawberries in the middle of winter. То есть вот разморозили, и у вас посреди зимы клубника. Yeah. I mean, when I was a kid, there were different kinds of vegetables and fruits, and they were available at different times in the year. И я помню, когда был ребенком, в магазинах были разнообразные фрукты, овощи, согласно временам года. So some kind of produce you could get in spring, some in summer, some in autumn. То есть And you would store things for the winter. что-то росло весной, что-то росло летом, что-то все осенью, и какие-то вещи запасались на зиму. And you just, for the people that are cooking, you use whatever kind of vegetables or fruits are available at that time of the year. И люди, кто готовил, они просто использовали именно те продукты, которые были доступны именно в это время года. Nowadays, very little of what we get is actually fresh. Но сейчас очень мало того, что мы получаем, оно на самом деле свежее. Everything's pumped full of chemicals. Все полно каких-то химии. Every tomato looks exactly the same. И все помидоры одинаково выглядят. Yeah, etc. И все But остальное. that's the way things are. So we want to get back to something a bit more natural. И поэтому то это как сейчас все есть, и поэтому мы хотим вернуться к тому, что более естественно. There's a lot of resistance. Но очень много сопротивления. In some of the states in America now, even the rainfall that drops on drops on the roof, you can store it in barrels, fresh rainwater. It's illegal to do that now. И потому что, например, в некоторых штатах в Америке люди используют дождевую воду, что они собирают эту дождевую воду в баки, которые дождь падает на крышу, и она скапливается в баке. В некоторых штатах это запрещено делать. You can actually be arrested and have to pay fines for collecting your own rainfall. То есть вас могут оштрафовать за то, что вы собираете дождевую воду. And if you try it, so there's some places if you try and grow vegetables in your garden, that's also illegal. А в каких-то местах, если вы нельзя выращивать свои собственные овощи у себя во дворе. Like, some advocates of more natural way of life, they tell people now you've got a lawn, let's say grass. Mm-hmm. So you can grow on that patch of lawn all the vegetables that you need personally. So some of the authorities, they ban that. You can't grow your own vegetables. И кто-то начал продвигать вот этот естественный образ жизни, что смотрите, на своей лужайке перед домом вы можете выращивать себе все необходимые овощи. И тогда кто-то из авторитета взял и запретил это законом. And I mean, there's so many examples. Medicine is another one. И тоже много примеров с лекарствами. Yeah. Previously, people would use systems like Ayurveda. И люди раньше использовали системы, такие как аюрведа. Now it's all pills. А сейчас это просто какие-то всегда I mean, таблетки. they do have their uses, but the problem is that it's all part of a system of exploitation. И да, у этого есть как бы сфера использования, но проблема в том, что это все часть этой системы эксплуатации. Very few people live naturally anymore. Очень мало людей, которые естественно живут сейчас. So at least we can try a little bit on our own. Prabhupada encouraged us to get some land and live, simple living eye thinking. И Прабхупада вдохновлял нас, что хотя бы мы смогли чуть-чуть это попробовать, что Прабхупада говорил, заведите землю и живите просто, и думайте возвышенно. It's very difficult to get out of that downward spiral. И очень сложно выйти из этой как бы вот этой спирали, этой воронки, которая нас засасывает. Yeah. Half the planet's gone rotten. It's full of garbage, plastic. Half the planet is full of plastic. И сейчас полпланеты просто заполнено пластиком.
it's very difficult to find anything that doesn't have plastic in it somewhere. То есть сложно найти что-то, в чем нет пластика. And the plastic doesn't break down. А пластик, он просто не разрушается. It becomes like floating molecules of plastic, Он просто распадается на этот молекулярный пластик. and it pollutes everything. И он загрязняет все. Then you've got, all these kind of weird diseases, cancers, leukemia. Now, another one is this dementia, brain, becomes clogged up, doesn't work anymore. И развиваются эти очень странные болезни. Это рак, лейкемия, деменция. То есть, когда мозг уже не работает. Yeah, your whole nervous system, muscular system is all screwed up, basically. И все эти нервная система, мышечная система, все как бы разрушается. Because the food that we eat is not natural. Потому что еда, которую мы едим, она неестественна, не натуральна. Yeah. Anyway, there's a lot more that could be said, but the real business here is recognize God, recognize your dependency on God, and get what you need, get your necessities of life, and use your time for developing a spiritual outlook and activity. Потому что суть в том, можно еще много что на это поводу сказать, но суть в том, что мы должны признать, что Бог есть, осознать свои отношения с Ним и как бы получать то, что нам необходимо, и использовать как бы свободное время на развитие отношений с Ним. Right, so it's like we'll finish. Srila Prabhupada ki Jai. Jai.